Saludos a todos. Hello everyone. We're going to be making this beautiful breakfast to surprise your significant other. Vamos a estar haciendo este desayuno precioso, suculento para sorprender a nuestra pareja. Remember, recuérdate, like, subscribe, and share with your friends. And here's what we need to get this breakfast ready. Aquí está lo que necesitamos para este breakfast: 2 eggs, 2 huevos, 2 latas de bacon, 2 slices of bacon, 2 long hot dogs, and a piece of bread. Y un pedazo de pan. 2 hot dogs, 2 huevos, 2 latas de bacon y el pan. Vamos a poner esto para el lado. Let's take this out of the way here a little bit so we can work on the cutting board. Vamos a mover esto para el lado un poquito y vamos a empezar con los hot dogs. Vamos a poner el hot dog y vamos a hacerle unas incisiones. So we're gonna make these little slits like halfway through, like only halfway, solamente hasta la mitad. Don't cut it too deep because it's gonna break. So we're gonna get these hot dogs ready that way, and it should look something like this. Debe verse algo como así, cortado solamente hasta la mitad, y ahora lo vamos a juntar. So now we're gonna make this kind of circle. Vamos a hacer este círculo. Vamos a usar un palillo. We're gonna use a little toothpick here so we can keep it in shape. Para que se mantenga en la forma, vamos a usar un palillito y lo cruzamos. And we cross it like that. And that's how it should look. So now here you have both of them, así como deben verse, con el corte hasta la mitad. And now we have 2 circles. Now we're gonna go with the bread. Ahora vamos con el pan. Vamos a cortar esa parte del final del pan y vamos a cortar varias rueditas. As many as you want. As many as you want. So todas las que usted quiera. Nosotros vamos a cortar aquí como 4 solamente, pero te puede cortar más. So you can cut more if you want more. But this is a single serving, so I'm gonna use only 4. Vamos a ponerle mantequilla por los dos lados. We're gonna put some butter on both sides. It has to be both sides. So you put a little butter on both sides. Ponemos mantequilla en los dos lados y lo dejamos ahí parado para que no se manche mucho la tabla. So ponemos mantequilla por los dos lados. You're gonna just put butter on both sides, and just like that. Because we're gonna toast this a little bit, and I want butter on both sides of the bread. So una vez que usted le ponga mantequilla por los dos lados, lo vamos a dejar ahí y esto lo vamos a tostar ahorita en el griddle. So vamos a calentar nuestro sartén. We're gonna warm up our griddle and we're gonna spray with non-stick spray. Le echamos un poquito de spray non-stick y esto lo calentamos. So once it gets to the right temperature, like medium heat, remember you never cook in high. Acuérdense que usted nunca cocina en high, usted cocina medium heat. So más o menos medium heat. Vamos a empezar con los bacons que cogen más tiempo y le vamos a poner los panes por el ladito. So we start with the bacon and then we put the breads just like that on the side, and we're gonna use the other half of the pan for the circles. So aquí tenemos los hot dogs, tenemos los círculos y aquí le vamos a poner el huevo en el medio de ese lado. So vamos a dejarlo ahí un poquito que se vaya sellando. So we're gonna let it be a little bit so it seals the hot dog on one side. And now we're just gonna flip the bacon here. Vamos a voltear el bacon aquí. Esto lo vamos a hacer varias veces. We're gonna flip it a few times, and because this is a medium heat, it's not gonna overcook anything here. It's not gonna burn your bread, but you gotta keep an eye. No se va a quemar el pan, pero tenemos que mantener la vista ahí. Ya que se cocinó un poco por un lado, so now that we cook it a little bit on one side, now you can put 1 egg on each hole, and you're gonna keep it little by little, so trying that it doesn't spill out of the circle. Vamos a echarlo poquito a poquito tratando de que no se nos vire del círculo, pero si se sale no hay problema, lo vamos a cortar al final. But if it drips out of the circle, that's no problem. No big deal. We can cut it at the end. So we're gonna do something like that. So I went slowly, trying to make it seal at the bottom first. Traté de ir suave para que se cree un sello en el fondo. Y luego que se selle el fondo, le podemos tirar el resto. Si se sale, no importa, no pasa nada. So if it spills like that, just leave it like that. Don't touch it now because now it's going to be hard. Let it dry there and then we're going to cut it later. Lo vamos a cortar después. No lo toque ahora porque todavía está mojado. And now you season these, salt and pepper to taste. So I only put salt here. Solamente le puse sal, pero si te le gusta pepper lo puede hacer ahora o lo puede hacer después. You can season now or later. And you can see how I pull out the excess.
but it comes back to still leaking, so I'm gonna leave it a little bit more. So como yo saqué el huevo y sigue liqueando, lo voy a dar un poquito más para que se selle bien. You need that to seal in there so it doesn't continue to spill out. So at some point we're gonna cut it just like that. There you go. Now it's sealed, you see, and it's not leaking anymore. Same thing on the other one. Hacemos lo mismo en el otro y ahora usted ve que no está liqueando más nada. Y entonces ahí lo dejamos cocinar a fuego mediano bajito, medio bajito, lo vamos a tapar. So you're gonna use a lid, and what I like is I like to put a little water under the lid. Yo pongo un poquito de agua debajo de la tapa para que cree ese vapor. So it creates that steam and it cooks the egg a little better inside that dome. So cocina el huevo más rápido dentro de ese domo. So you cover it, and if you can, you put some steam in there. We flip the bacons again. Vamos a voltear los bacon de nuevo. Seguimos volteándolo y volteamos el pan de nuevo. No deje que se queme. So we keep flipping things so they don't burn on just one side. And we check our eggs here. You see, it's still a little thing, but you can flip it in a little bit. You're gonna let it cook. So if you need to put the lid back, just do that, just like that, and we'll flip it. You can grab it and flip it. You gotta do it quick so it doesn't spill. So you grab it from the bottom and flip it. Lo agarramos por abajo y lo volteamos rapidito, que no se nos vire. Tenemos que ser rapidito. You gotta be quick there. So I took my bacons out because they're ready. I don't want to over toast them, and I keep the bread here a little bit longer. And now my eggs are almost done. Lower the heat. You can cover again if you need to make sure they cook. Asegurarnos que esté cocinado, lo podemos volver a voltear y aquí lo volteamos y ya están listos por cada lado. Depending on how you like your eggs, this is ready for me. So I'm gonna plate it like this. Así como se va a ver en nuestro plato. Mire este plato, qué belleza, para que usted pueda sorprender a su pareja. So you can surprise your significant others in a morning breakfast on the bed. So here you have it. This is a new way to do your eggs in the morning. I hope you enjoy. Remember to subscribe and like the video and share with your friends. Recuérdate de darle subscribe, like y compartir con tus amistades. Espero que les gusten. Gracias.